ביתך ומקום משכן כבודך. ואני אשתחווה ואכרע ברכה לפני אדוני עושי, ואני תפילתי לך אדוני. את רצון אלוהים ברוב חסדך, הנני במאת אישך. אלוהי נשמה שנתת בי טהרה היא, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי ואתה משמר בקרבי, ואתה תתלה ממני, לחסידה בי לא תתלבו. כל זמן שנשמה בקרבי מודה אני לפניך נא אלוהי ולאבותי, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. ברוך אתה אדוני, המחזיר נשמות לבקרים מתים. ברוך אתה אדוני אלוהי חלם, אשר נתן לסך מבינת כימי יום ולילה. ברוך אתה אדוני חלם ששני בצלמו. ברוך אתה אדוני חלם ששני ישראל. ברוך אתה אדוני חלם ששני בן חורין. ברוך אתה אדוני חלם לוקח עברים. ברוך אתה אדוני חלם הלביש שרומים. ברוך אתה אדוני חלם מתיר אסורים. ברוך אתה אדוני חלם זוקף כפופים. ברוך אתה אדוני חלם רוקע הארץ על המים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שעשה לי כל צורכי. ברוך אתה אדוני מלך העולם אשר מצדק דבר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם עושה ישראל בגבורה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ישראל בתפארה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם נותן ליעב כוח. ברוך אתה אדוני. ותנית היום בכל יום לחן ולחסד ולרחמים ביניך ובעיני כל דרועינו, ותגמלנו חסדים טובים. ברוך אתה אדוני גומל חסדים טובים לעמו ישראל. לעולם ידע מיני שמיים בסתר. אשרינו, מה טוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה שתנו. אשרינו, שאנחנו משכימים ומעריבים ערב הבוקר ואומרים פעמיים בכל יום, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. וקדש את שם קבלנך, בישועתך תרים ודרך ויקרננו, ברוך אתה אדוני. וקדש את שמך ברבים. אתה הוא אדוני אלוהינו בשמיים ובארץ. ולתחילה בכל עמי הארץ ושובי את שבותיכם לעיניכם, אמר אדוני. ברוך שאמר והיה העולם, ברוך הוא. ברוך עושה בראשית, ברוך מעשה. ברוך גוזר ומקיים, ברוך מרחם על הארץ. וקיים לנצח, ברוך מודה ומציל. ברוך שמו. ברוך אתה אדוני מלך העולם, האלה הרחמן המהולל בפי עמו. יחיד חיל עמים, מלך משובח ומפואר עד שמו הגדול. ברוך אתה אדוני מלך מהולל בתשבחות. נשמת כל חי תברך את שמך אדוני אלוהינו, ורוח כל בשר תבהר ותרומם. זכרך מלכנו תמיד מן העולם
ועד העולם אתה האל. נהללך שבחך ופארך וברך את שם קודשך כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני וכל קרבי את שם קודשו ההל פתז ומדוזך הגדול מכבוד שמך הגיבור לנצח והנורא בנורותיך המלך היושב על כיסא רם ונישא, שוכנת מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני, לישרים נבע תהילה, בפי ישרים תתהלל, ודברי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתרומם, ובקרב קדושים תתקדש, ישתבח שמך לעד מלכנו. Towards the bottom of page 38, the final blessing before Baruch. ברכות והודאות מעתה ועד עולם. ברוך אתה אדוני, אל מלך גדול בתשבחות, אל ההודאות אדון הנפלאות, הבוחר בשירי זימון המלך אל חי העולמים. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל, הכל יודוך והכל ישבחוך. אין כרך אדוני אלוהינו בעולם הזה ואין זולתך מלכנו לך העולם הבא. אפס בלתך גואלנו לימות המשיח, ואין דום לך מושיענו לתחיית המתים, לילה אשר שבת מכל המעשים. כאמור, לעושה אורים גדולים כלעולם חזו, אור חדש על ציון תאיר, ונזכה כולנו מהרה לאורו. ברוך אתה אדוני יוצר המאורות. אהבה רבה אהבתנו אדוני אלוהינו. In this week's Parsha, we read God's promise to Jacob. God says, Ufaratzta, Yama v'kedma tzafona v'negba. I, God, will spread you and your descendants out towards the sea and towards to the west, to the east, to the north, and to the south, all across the world. You'll have Jews everywhere, which is a fantastic promise, which has really come to be the case. Pretty much anywhere in the world you go, even if you can't find a large Jewish population, odds are you can probably find a Chabad house there, right? But there are Jews everywhere. But we're about to say the Shema, and when we prepare to say the Shema, the blessing right beforehand, we say the Kerav Tanu Me'arba Kenfot Ha'aretz, and God is going to gather us
from those four corners. So on one level, we've been spread out everywhere, but on another level, we are brought together, that there's always something unifying us. And we say these words, as we say these words, it's customary, if you're wearing a talit, to gather the four tzitzit, to bring them together, which is a good reminder that it doesn't matter where we live, doesn't matter what our host cultures are, there's something that can always unify us as Jewish people. We can always find commonality in our tradition, in our language, in our customs, in our prayers, and in our relationship with the divine, as well as with one another. So I invite you, if you are wearing a talit, to gather the tzitzit as we say this final prayer before we will stand for the Shema on page 42. וקרבתנו לשמך גדול זה לה באמת להודות לך ולייחדך באהבה ברוך אתה אדוני הבוחר בעמו ישראל באהבה Amen. שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבך ובכל נפשך ובכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. למען יראו ימיכם וימיהם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתת להם כי מהשמיים על הארץ ויאמר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כנפי בניהם לדורותם ונתנו על ציצית הכנף בצל תכלת והיה לכם לציצית וראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותי והייתם קדושים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת יציב נכון וקיים גואלנו גואל אבותינו יוצרנו צור ישועתנו פותנו מצילנו על שמך אלוהים זולתך עשרת אבותינו אותם מעולם תהילות לעליון ברוך ומבורך משה בני ישראל לחנו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם כל שפת הים, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו
אתה אדוני גאל ישראל. Amen. Silent Amidah begins on page 48. When you've completed your recitation of the Amidah, please feel free to be seated. עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום. עלינו ועל כל ישראל ואמרו. אין כמוך באלוהים אדוני. מלכותך מלכות כל עולמים. וממשלתך בכל דור ודור. אדוני עוש לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הרחמים היטיבה ברצונך את ציון. תפנה חומת ירושלים, תפנה חומות ירושלים. כי בך לבד בטחנו, מלך אל רם ונישא, אדון עולמים.
Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Echad Eloheinu Gadol Adoneinu Kadosh Shemo. You may be seated. Julio, are we okay? We're okay. That is perfect. So Shabbat Shalom, everybody. Nice to see you all. It was a nice breakfast before, and for those who weren't here for the breakfast but are here for services, it's great having you. So you can put aside the blue Siddur and take out the burgundy Chumash. We're on page 166. Page 166. Or if you're following along in a different Chumash or Tanakh, we're in the book of Genesis, chapter 28, verse 10. Genesis 28:10. So this week's parsha is Vayetze, and this is really, it's a story of Jacob fleeing home. Right? He has stolen the blessing from his father and tricked his father last week, pretending to be his brother Esav. His brother pledged the next time he sees him, he's going to kill him. So he decides, I got to get out of here. And his parents say, you should just go to your uncle Lavan's house, and you can hang out there, you'll be safe. So we see Jacob on his way to his uncle's, and begins with a dream. It begins with a dream of the ladder. We know about Jacob's ladder, but what you may not have picked up on in the past is that there are not just not only do we have the ladder, but we have angels on the ladder. But what's interesting is that the angels aren't coming down and up, but rather the angels are going up and down, which is strange, because we think angels are coming from the heavens and coming down, but it's actually the opposite in the Torah. And so rabbis have different explanations why that might be. One of the explanations is that you have angels that are always around us, and these angels are kind of changing shifts. One shift has ended, so the angels that had been with Jacob are going back up to the heavens, and a new shift of angels are coming down to replace those who were there before. But what's interesting is that it also says that God is standing, and the translation says God is standing beside Jacob. But it's probably better translated that God is standing on the ladder
or rather maybe at the top of the ladder, and saying, you don't need these angels anymore. Everybody else has these angels who go around with them to keep them safe. We have Gabriel and Michael and Gabriel, Uriel and Raphael and Shechinatel, if you know the prayer, B'Shem Hashem. But God's saying, I'm actually going to be with you. So maybe the idea is that God is there in place of all these angels. Who knows? But it's a fascinating little exchange. And then we have Jacob getting to Haran, where his uncle Lavan lives, and he sees a bunch of shepherds trying to get a big stone off of a well so they could give water to their flocks. Supposedly that stone had been put on top of the wells by Isaac. Sorry, my daughter makes a lot of noise. It had been put on top of the well by Isaac. That well had been dug by Abraham. And here's Jacob getting rid of the stone. So the rabbis say that Jacob represents balance between the two other patriarchs. That Abraham was all about love, doing whatever he could do to be of service of God, and just completely opening himself up, which is represented by opening up 7 wells. And Isaac was defined by fear. He was almost killed by his father, and he was a very closed-off person. And so it was said that in the time of his life, all those wells had been filled back in. He dug up a couple of them, but possibly he put the stone back on top as well. They're just trying to keep everybody safe. And here Jacob comes along, and he is really about the balance between his two, his father and grandfather. And we have to live in a place of love, and sometimes we have to live in a place of fear, and it's about finding the right balance between the two. And so this image of him rolling off this stone to be able to give to others is often held up as symbolic of the role that he plays in Judaism, and finally making it accessible to everybody. We then have Jacob meeting his family. He sees Rachel, he falls in love with her, he meets his uncle, and says, I would love to work for you in exchange to marry Rachel. And we know what happens. Wedding day comes, she's wearing a nice veil, and lo and behold, he's stuck with this really lousy Leah. You're so excited, it's your name, but you shouldn't get too excited. It was the consolation prize. No, she is not, but your namesake is. So, which by the way, this is why we have the bedecken at a Jewish wedding. That instead of a bride coming down the aisle with a veil on and not being able to see who you're actually marrying, the groom is responsible for placing the veil, or at least lifting it up to check and say, okay, I'm marrying the person I hope to be married. But of course his uncle says, sorry, you married her, you're stuck. So, but I wanted to marry Rachel. Okay, wait 1 week, do your husband duties for the first week, and then 1 week from now you can marry Rachel, but you have to work for another 7 years. So he gets stuck working 14 years to be able to marry Rachel. And then he wants to leave, but his father-in-law says, / uncle, says, no, you can't leave yet. I need you. You're very good for my flocks. And so Jacob works out an arrangement with him. This is where he says, every animal that is born that has a certain look, that will belong to you, father-in-law, and every animal that looks this other way will belong to me. And I believe all the dark animals belong to Lavan, and all the light animals belong to Jacob. So, if we understand genetics, odds are if you have, dark animals in the mix, eventually more of the animals will wind up being darker. But Jacob actually figures out some tricks to animal husbandry. Well before, was Gregor Mendel, is that the father of genetics? The monk? Anybody? Yes, Gregor Mendel? Okay. So, obviously, 2,500 years before Gregor Mendel, we have Jacob coming up, or 3,000 years before, we have Jacob coming up with genetics. And he puts little posts, and he gets all of the light-colored animals to go to that post, where they would then mix, and so all the animals that are being born happen to be light color. And so his uncle gets some animals to increase his flock, but Jacob grows his numbers exponentially. And then at the very end, after having a whole bunch of children with Leah
and eventually with Rachel and with their 2 handmaids as well. He's got a lot of kids. He decides, okay, it's time to move on. But instead of parting on good terms with his father-in-law, they sneak out in the middle of the night, like bandits. But then Laban catches up with them and figures out what happens. He grabs him and says, "What are you doing?" And they come to some good terms, and they do peace amicably. They do part amicably in the end. So there is a lot going on, a lot of family drama, a lot of interesting stuff happening here. Chock-block full of great narration. So again, we're on page 166, or Genesis chapter 28, verse 10, for Parshat Vayetze. Vayazor vayagain vayashir alachol herhosim bo v'nama amen. Hakol havagadel Elohinu hutunu chavod la Torah. Baruch shenatan Torah lamo Yisrael bikdushato ha'el tim taimim tako imrat Adonai zufa magen hu lachol hachosim bo tamod shrimet bet Yaakov u'balav reshin la Torah. Ba'atem havakim ba'Adonai Elohim hayim kolhem hayom. Every moment is a good learning opportunity. So I was just picking up some little fringe that was on the table, which had come off the covering from the Torah. The reason I was doing it, not just tossing it to the floor, anything that's ever in contact with the Torah is considered kodesh, because it's been in contact with. So it can't just be tossed out. It actually has to be disposed of properly in a geniza or buried just in the garden. So Or sewn back on. or sewn back on. I don't think you're going to be able to sew that back on. But it's just always good to know these little things. So. After Shabbos, we'll go. Yes. Baruch hu et Adonai habarach. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher b'chabanu mikol ha'amim v'notan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Vayetze Yaakov beber Shava, vayelech Harana, vayifga b'makom, vayelen sham kiva ha'shemesh, vayikach me'avnei hamakom, vayatsem meroshat ra'ashoto, vayeshev b'makom hahu, vayachlom. V'hinei sulam mutzav artza v'rosho magia hashamayma v'hinei malchei Elohim olim v'yordim bo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech ha'olam. Asher notan lanu Torah emet v'chayei olam notar b'tochenu. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. Thank you. Tamod Leah bet Aharon Sheni la Torah. Speaking of Leah. Baruch Adonai HaMavorah. Baruch Adonai habarach le'olam va'ed. Baruch atah Adonai le'olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. Asher b'chabanu mikol ha'amim v'natan lanu et Torato. Baruch atah Adonai noten ha'Torah. Amen. V'hinei Adonai nitzav alav vayomar ani Adonai Elohei Avraham avicha v'Elohei Yitzchak ha'aretz asher ata shochev aleha lecha etnena u'zarecha v'haya zarcha ka'afar ha'aretz uvaratzta
Ufaratza, 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 yama v'kedma tzafona v'negba. Ufaratzta, yama v'kedma tzafona v'negba. V'nichrata b'cha, kol mishpachot hadama u'v'zarecha. V'hine anochi imach. Ushmarticha b'chol asher telech. V'hashivoticha el hadama hazot, ki lo a'azovcha ad asher imasita ahad asher ahad. I'm sorry, it's fine. I just lost my place because I was confused. Ahad asher imasiti et asher divarti lach. Vaikatz Yaakov Mishnato Vayomer Achen Yesh Adonai Bamakom Hazeh Vanochi Lo Yadati Vayira Vayomar Manora Hamakom Hazeh Ein Zeh Ki Im Beit Elohim Bezeh Sha'ar Hashamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah temet v'ha'e olam atah b'toheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. I'll explain first, and then we'll call it. So, for the third Aliyah, we're going to be calling up everybody who's joined the synagogue in the past year. The next Aliyah will be anybody from a year ago to the start of the pandemic, but anybody who's joined in the past year, come on up for this group Aliyah. When I called you. You can start making your way up. It's okay. There's a bunch of you. You can start making your way. Na'lamod kol chavrei kilatenu ha'hadashim shehishatafu banu b'mesheka hashana shavra sheleshi la'torah. Now. Jerry, you're the closest one. Why don't you come forward? And we are at Hold on a second. Woke up. You guys, there's lots of space here. You can crowd in. Okay. So we'll do this together. So let's start, we'll do the blessings together. Kind of three. So 1, 2, 3. Baruch Adonai Hamelech. Baruch Adonai Hamelech Le'olam Va'ed. Baruch Adonai Hamelech Le'olam Va'ed. Baruch Atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim v'natan lanu et torato. Baruch Atah Adonai. Amen. Vayishkem Yaakov baboker, vayikach et ha'even asher sam mera'ashato tav, vayasem ota matzeva, vayitzok shemen al rosha, vayikra et shem hamakom hahu beit el, va'ulam luz shem ha'ir l'rishona, v'yidar Yaakov neder lemor, im yeh Elohim imadi, v'shamrani l'derech hazeh asher anochi holech, v'natan li lechem lechol uveged lilvosh, v'shavti v'shalom al beit avi, v'haya Adonai lihi l'Elohim,
והאבן הזאת אשר שמתי מצבה יהיה בית אלוהים, וכל אשר תיתן לי אעשרנו לה. So, Jerry, why don't you come forward? Or Julio, if anybody wants to come and just touch with your tzitzit. Everybody will say, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. So because there are so many of you, we'll just ask one of you, or a couple of you if you want, to remain up here. Everybody else can return to your seats. And we're going to call up the next few people who joined more recently. And then after that, we'll ask all of you who come up for these two aliyot to stand in your seats, and we'll offer you a blessing from where you were seated. So, Mazal tov, yashkoach, everybody. נעמוד כל חברי קהילתנו החדשים שהשתתפו בנו במשקת המגפה. במשך המגפה. During the pandemic. Okay. רביעי לתורה. So anybody who joined more than 12 months ago, up to the start of the pandemic, can come forward. Excellent. You're an old timer. All right, and of course, Baruch hu et Adonai mevarach. Baruch Adonai mevarach. Baruch Adonai mevarach olam va'ed. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher b'chavanu mikol ha'amim, natan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amen. Vayisa Yaakov raglav, vayelech arza b'nei kedem, vayar v'hinei be'er basadeh, v'nei sham shlosha edrei tzon rogtzim aleha, ki hi min ha'be'er ha'hi yashku ha'edrim, va'even gdola al pi ha'be'er, v'nasfu shama kol ha'edrim, v'galalu et ha'even me'al pi ha'be'er, v'hishku et hatzon, v'heshivu et ha'even al pi ha'be'er limkoma, v'yomer lahem Yaakov achai ma'ein atem, v'yomeru meharan anachnu, v'yomer lahem hayadatem et Lavan ben Nahor, v'yomeru yadanu, v'yomer lahem hashalom loho, v'yomru shalom, v'hinei Rachel vito ba'a im hatzon, v'yomer en od hayom gadol lo et ha'esef ha'mikneh, ashku hatzon v'lechu ra'u, v'yomru lo nuchal ad asher ya'asfu kol ha'edrim, v'galalu et ha'even me'al pi ha'ba'er, v'hishkinu hatzon. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, v'chayei olam natan b'tocheinu. Baruch atah Adonai noten haTorah. Please rise. Oh, actually, wait. Only people who are new members rise. That way we can at least discern between who's who. So, Yasher Koach. Normally we would have everybody stand for something like this, but I just want to be able to see all the newer members. So, all right. I'll just kind of stand here so I can see you all. Johnny and Tom, can I just ask you to step back a little bit? No, you guys can stay where you are. I just don't want to be able to, just want to see them. I want to be able to see all of you. So,
we see at the very beginning of the Parsha what I actually just read. The idea when Jacob wakes up from his dream and he says, God is in this place. Just because you guys have been members for a long time doesn't mean you can chat through this. So we see the beginning of the Parsha that Jacob wakes up from this dream and he says, God is in this place and I didn't know it. If you happen to see the JC this week, I wrote the column on the Parsha and I talk about this, how there can be these experiences where a place is so special that we feel connected to the divine. But our tradition actually provides us another way to encounter God, even if the place where we happen to be is not so significant. In Pirkei Avot, in the ethics of our ancestors, it says, Asara sheyoshvim ve'oskim b'Torah, shechina shvura b'neihem. A place where you have 10 people sitting together engaged in Torah, the divine presence dwells among them. Shenemar, as it says in Psalms, Elohim nitzav b'adat el, that God dwells, or God stands amongst the community of God. This idea that community being 10 people, and right, so when you have 10 people together, that's where you have this sense of the divine. Which is why we only take the Torah out and read from the Torah when there's a minyan, when there are 10 or more Jewish adults present. A Brit Milah should take place only with a minyan. A Jewish wedding should take place only with a minyan. We only say Kaddish to be able to support one another during a difficult time or during the anniversary of the loss of a loved one, only when there is a minyan, only when there's community present, because it's through community that we get that sense of uplift. It's through community that we can experience the holiness of something that is much larger than us. And so we as a community are so blessed that you all have chosen to join Belsize, thereby strengthening that sense of grandeur that our tradition is speaking about, and which we can feel when we come together in a gathering like this. And so just as you have blessed us with your presence in this community, I want to bless you with a special Misha Berach in return. So now everybody else is present. If you're able to invite you to rise as I offer you this Misha Berach. Mishaberach Avotenu Avraham Yitzchak Yaakov V'imotenu Sarah Rivka Rachel V'Leah Hu Yivarech Et Kol Chavrei Kehilatenu HaChadashim She'alu Hayom Lichvod HaMakom Lichvod HaTorah Lichvod HaShabbat Lichvod HaKehila Hazot HaKadosh Baruch Hu Yishmor Otam Ve'et Kol Mishpachotehem Ve'ishlach Bracha V'Hatzlacha B'chol Ma'aseh Yedehem Yim Kol Yisrael Achechem V'Achyotehem V'Nomar Amen. So we ask the one who bless all those who came before us to bless you all, our newest members of this community, as you come to the Torah today in honor of God, in honor of Shabbat, in honor of the holiness of our tradition, in honor of the holiness of this community. We ask that God bless you and keep you safe and your families from all illness, from all struggle, and that and God sends nothing but success to all of your worthy endeavors amongst one another and amongst all of your family, amongst the people of Israel. And we say, Amen. Mazal Tov, Bruchim Habaim, welcome to the community. I realize many of you have been here longer than just the last week or two, but still, welcome. It is a real blessing to have you in our midst. So, you all may be seated. And we will continue now with the fifth Aliyah. Yamod Adam ben Emmanuel Hamishila Torah. No. Who was it? No. Next page. Oh yes, it was Odin. That's what I thought we were. Which I just lost. Odin.
ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בך בנו מכל עמים ונותן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. עודנו מדבר עמם ברחל בא עם הצאן אשר לאביה כי רואה היא ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר ויש את צאן לבן אחי אמו וישק יעקב לרחל וישא את קולו ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא וכי בן רבקה הוא ותרוץ ותגד לאביה ויהי כשמוע לבן את שמי יעקב בן אחותו וירוץ לקראתו ויפק לו וינשק לו ויביאהו אל ביתו ויספר ללבן את כל הדברים האלה ויאמר לו ללבן אך עצמי ובשרי אתה וישב עמו חודש ימים ויאמר לבן ליעקב אחי אתה ועבדתני חינם הגעת לי משכורתך וללבן שתי בנות שם הגדולה לאה ושם הקטנה רחל ועיני לאה רכות ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נותן לנו תורת אמת וחיי עולם נוצר בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. יעמוד אהרון בן אברהם שהשיל התורה ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני המבורך לעולם ועד. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בך בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ואהב יעקב את רחל ויאמר עבדך 7 שנים ברחל בתך הקטנה ויאמר לבן טוב תהי אותה לך ותהי אותה לאיש אחר 7 עמדי ויעבור יעקב ברחל 7 שנים ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה ויאמר יעקב אל לבן ואת אשתי כי מלאו ימי ובואה אליה ויוסף לבן את כל אנשי המקום ויעז משתה ויהי בערב ויקח את לאה בתו ויבוא אותה אליו ויבוא אליה ויתן לבעלה את סלפה שפחתו ללאה בתו שפחה ויהי בבוקר הנה
יהי לה. ויאמר אל לבן, מה סוד עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? ויאמר לבן, לא יעשה כן במקומנו לתת הצעירה לפני הבכירה. מלוא מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת, מעבודה אשר עבוד עמדי עוד שבוע שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלאו שבוע זאת, ויתן לו את רחל בתו לא לאישה. ויתן לבן לרחל בתו את בלכה שפחתו לה לשפחה. ויבוא גם אל רחל, ואהב גם את רחל מלאה, ויעבור עמו עוד 7 שנים אחרות. וירא אדוני כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל עקרה, וטהר לאה ותלד בן, ותקרא שמו ראובן. כי אמרה, כי ראה אדוני בעוני, כי אתה יהבני אישי. ותהר עוד ותלד בן, ותאמר, כי שמע אדוני כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. We're going to pause for Misha Berach for those in need of healing, but before we do that, just want to let you know Kikar Kids is starting now. So if there are any children who are under the age of 5, essentially reception or younger, they'll be in the creche, and anybody above, year 1 or above, we're in the library, and there's going to be programming, some discussion, some singing and whatnot happening up there. So you might want to check that out too. But at this time we'll pause for the Misha Berach. So if there's someone in your life who could use some healing, either of their body or spirit, I invite you to rise and share their name when I look your direction. Misha Berach, Abatenu Abraham Yitzhak Yaakov, V'imotenu Sarah Rivka Rachel V'Leah, Hu Yivarech V'yarpeh et HaCholim. Chava bat Chana Rivka, Sarah Rivka bat Devorah, Moshe ben Ruvain, Moshe ben Abraham, Shena bat Yaakov, Rucha bat Devorah, Naomi bat Miriam, Eliyahu ben David, Bicha ben David, Penina bat Aaron, Yaakov Abraham ben Shoshana, Ruth bat Yocheved, Sarah Haman, Raphael Michael Gidon ben Zachar Sarah, Moshe Leb ben Chana Kayla, and Melanie Wiener, L'chol Cholei HaMagefa. HaKadosh Baruch Hu Yimalei Rachamim Aleihem Lachzikam L'Rapatam V'yishlach Lehem Mehera Refuah Shlema Min HaShamayim Refuat HaNefesh Refuat HaGuf B'toch Sha'ar Cholim V'chazek Et Yidei Oskim B'tzorcheihem Shabbat Hibn Liz'ok U'Refuah Krova Lavo Hashta B'Gala U'Bizman Kariv V'Nomar Amen. Refuah Shlema, a full and speedy recovery to all those in need. We'll continue now with the 7th Aliyah. יעמוד לבל בן מיכאל שהביא לתורה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך לנו בועט. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר בך בונה מכל העמים, לכם תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. וטהר
ותלד בן, ותאמר, אתה פעם הילה באישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו לוי. ותער עוד ותלד בן, ותאמר הפעם אודת אדוני, על כן קרא שמו יהודה. ותאמר מלדת, ותראה רחל כי לא ילדה ליעקב, ותגלה רחל באחותה, ותאמר אל יעקב, אבל לי בנים, ואם אין מתה אנוכי. ויחר אב יעקב ברחל, ויאמר, התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פריבתן. ותאמר הנה, אמרתי בי לך בא אליה ותלד על ברכי, ואבנה גם אנוכי ממנה, ותיתן לו את בלך שפחתה לאישה, ויבוא אליה יעקב. ותער בלך ותלד ליעקב בן, ותאמר רחל, דנני אלוהים גם שומע בקולי, ויתן לי בן, על כן קרא שמו דן. ותער עוד ותלד בלך שפחת רחל בן שני ליעקב, ותאמר רחל, נפתולי אלוהים, נפתלתי עם אחותי גם יכולתי, ותקרא שמו נפתלי. ותראה לאה כי עמדה מלדת, ותיקח את סלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. ותלד סלפה שפחת לאה ליעקב בן, ותאמר לאה, בגד It's one word here. It's strange. בגד ותקרא שמו גד. ותלד סלפה שפחת לאה בן שני ליעקב, ותאמר לאה, באשרי כי אשרני בנות, ותקרא את שמו אשר. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת, חיי עולם נוטה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Pause for Chatzikash and invite those who can to rise. יתקדל ויתקדש ברמה, ועלמא דיברה תירותי וימליך מלכותי, בחייכון וביום אחד, ובחיי לכל בית ישראל, בגרה ובשמגרים ואימרו, יש לרבה מבורה, לעולם רול ועלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל, שמי לקודשה. ויחוללה מן כל ברכתה ושירתה, תושבתה ונחמתה, זמירה ועלמה ואמרו. Be seated. We'll continue with the Maftir Aliyah. יעמוד שמעון בן שמואל הכהן מפטיר לתורה. ברכו את אדוני המבורך. ברוך אדוני ברוך אלוהינו
Baruch Adonai Barach Leolam Vaed Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Bacha Banu Mikol Ha'amim V'natan Lanu Et Torato Baruch Atah Adonai Noten HaTorah Vayashkem Lavan Baboker Vaynashek Levanav V'livnotav Vayivarech Etchem Vayelech Vayashav Lavan Limkomo V'Yakov Chalach Ledarko Vayifkuvo Malachei Elohim Vayome Yaakov Kasher Ra'am Machane Elohim Zeh Vayikra Shema Makom Ahu Machanayim Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Lanu Torat Emet V'chai Olam Neta B'tocheinu Baruch Atah Adonai Noten HaTorah. You rise as the Sefer Torah is lifted and dressed. Once Neil is seated, you too may be seated. There you go. The Haftarah today you can find on page 189. Page 189. Or if you're reading in a different book, like Rob, we are in the book of Hosea, Hosea, chapter 12, verse 13. So there's not much to say about this. The connection we have to the Parsha is a lot of, it kind of recounts Jacob fleeing home and going to his uncle and working there in exchange for a wife, not once but twice. There are a lot of different names that are given for the Jewish people. We have Judah, we have Ephraim, we have Yisrael, all these different names, Jacob, and all the various names associated with the people. And we also have in the Parsha the birth of 11 of the 12 sons and their names being given. And there are even references to childbirth, again, like we have in the Parsha, specifically the pains of childbirth. But in the end, the main lesson, there's also a lot of language around idolatry. And I didn't talk about this before, but I spoke about this last night, that Rachel is actually, when the family flees in the middle of the night, she grabs her father's idols. And the literal read of the text would imply that she was interested in the idolatry, but all the rabbis comment to say that she is doing this to try to strip her father from his dependency on idols or to hinder his ability to use the idols. But there's a lot of language about idolatry as well in the Parsha, which has a connection. But either way, we're told at the end that the main message is to remember that everything we have is there because of God. Even if there's a lot of growth and a lot of wealth that we've attained through our own smarts, like Jacob being able to figure out animal husbandry, we still only have those smarts because God has blessed us with our intellect. And just to remain grateful to that. So again, we're on page 189, or Hosea chapter 12, verse 13. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bacha b'neviim tovim v'ratza b'divreihem hanemarim b'emet. Baruch atah Adonai הבוחר בתורה ומשה עבדו וישראל עמו ובנביאי האמת והצדק. ויברח יעקב שדה אברהם ויעבוד ישראל באישה ובאישה שמעה ובנביא העלה אדוני את ישראל ממצרים
ובנביא נשמע. הכיס אפרים תמרורים, ודמיו עליו יטוש, וחרפתו ישיב לו אדוניו. קרא באפרים רטט נשאו בישראל, וישם בבל וימות, ועתה יוסיפו לחתו, ויעשו להם מסכה מכספם, כתבונם עצבים, מעשה הראשים כולו. להם הם אומרים זובחי אדם, עגלים ישקון. לכן יהיו כנן בוקר, וחתל משקים הולך, כמוץ יוצא מגורן, וכעשן מערובה. ואנוכי אדוני אלוהיך מארץ מצרים, ואלוהים זולתי לא תדע, ומושיע אין בלתי. אני ידעתיך במדבר, בארץ תלוות, כמריתם ויספעו, צבו וירם ליבם, על כן שכחוני. וכי לכם כמו שחל, כנמה על דרך אשור, הפגשם כטוב שקול, וקרא סגול ליבם, בוחלים שם כלוי, חיית השדה כתבקם. שיעתך ישראל קיבי ועזרך, אחי מלכך אפוא, ויושיעך בכל עריך, ושופטך אשר אמרת, תנה לי מלך בשרים. אתן לך מלך באפי, ואקח בעברתי. סרור עוון אפרים, ספונה חטאתו. חבלי יולדה יבואו לו, ובין לו החם, כי עד לא יעמוד במשפט בנים. מיד שאול אפתם ממוות אגלהם, אחי תברך המוות, אחי כתבך שאול, נוחם יישאתם עיני, כי הוא בין אחים יפריע. יבוא קדים רוח אדוני ממדבר עולה, ויבוש מקורו ויחרב מעיינו, הוא ישסה עוצה כל כלי חמדה. תשם שומרון כי מרתה באלוהיך, בחרב יפולו עולליהם ירוטשו, בהריותיו יבוקעו. שובה ישראל עד אדוני אלוהיך, כי חשלת בעוונך. קחו עמכם דברים ושובו אל אדוני, אמרו אליו כל תישא עוון וכך טוב, וכשל מעפרים שפתנו, אשור לא יושיענו, על סוס לא נרכב, ולא נאמר עוד, אלוהינו למעשה ידינו, אשר בך ירוחם יתום. הרפה משובתם, אוהבים נדבה, כי שבה פי ממנו.
החייך אתה לישראל, יפרח כשושנה ויחשר שב כלבנון. ילכו יונקותיו ויהי חזאית הודו, וריח לו כלבנון. ישובו יושבי בצילו, יחיו דגן ויברחו כגפן, זכרו כיין לבנון. אפרים מעליות לצבים, אני טיב אשורנו, אני כבראש רענן, ממני פרייך נמצא. מי החם ויבן אלה, נבון וידעם, כי ישרים דרכי אדוני, וצדיקים ילכו בם, ובשעים ייכשלו בם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, צור כל העולמים, צדיק בכל הדורות, האל הנאמן המבוסה, המדבר מקיים, שכל דבריו אמת וצדק. נאמן אתה הוא אדוני אלוהינו, ונאמנים דבריך. ודבר אחד מדבריך הוא לא ישוב ריקם, כי אל מלך נאמן ורחמן אתה, ברוך אתה אדוני האל הנאמן בכל דבריו. רחם על ציון כי בית חיינו, ולעלו בנפש תושיע במהרה בימינו. ברוך אתה אדוני משמח ציון בבניך. שמחנו אדוני אלוהינו באליהו הנביא עבדך, ובמלכות בית דוד משיחך במהרה יבוא, ויגל ליבנו על כיסו לא ישב זר, ולא ינחלו עוד אחרים את כבודו. כי בשם קודשך נשבעת לו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מגן דוד. על התורה ועל העבודה ועל הנביאים ועל יום השבת הזה שנתת לנו אדוני אלוהינו, לקדושה ולמנוחה, לכבוד ולתפארת. על הכל אדוני אלוהינו אנחנו מודים לך ומברכים אותך. יתברך שמך בפי כל חי, תמיד לעולם ועד. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Pastor Koch, I invite those who can to rise as we, for the prayer for the royal family, prayer for the state of Israel. So. May God, whose rule is eternal, bless our sovereign Lord King Charles III, all the royal family, his advisors and his councillors. Inspire all who lead and serve to conduct their affairs faithfully and with devotion to justice. May peace and security, happiness and prosperity, right and freedom abide among us. Unite the inhabitants of our country, of all backgrounds and of creeds, to banish hatred and bigotry, to safeguard our noblest ideals and to preserve the institutions which nurture liberty. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, helping to unite all peoples in peace and freedom, bringing close to fulfillment the vision of your prophets. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they learn war anymore.
For the work of righteousness shall be peace, and the effect of righteousness calm and confidence forever. And let us say, Amen. We ask your blessing, O God, for the state of Israel, for the land of Israel, and for the people of Israel. Bless those who defend the land and protect its people. Bless its leaders with wisdom, courage, and dedication. May they be resolute in the face of challenge and unwavering in the pursuit of peace. May Israel be a beacon of hope for the oppressed and a source of inspiration to all who are free. Fulfill in our day the ancient promise. Zion shall be redeemed through justice, and its inhabitants through righteousness. And let us say, Amen. May the one who blessed our ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bless this holy community, along with all other holy communities, their families, and all they have. Bless those who come together to maintain synagogues for prayer, and those who come to pray in them. Those who share their food with strangers, give charity to the poor, and devote themselves to the needs of society in a true spirit. May the one who rules over all find us worthy of blessing. Hear our prayers and free us from all trouble and worry. May the one living God in kindness support us and protect us, spreading over us the divine shelter of peace and planting among us enduring love and compassion, peace and friendship. So may it be God's will, and let us say, Amen. Remain standing for El Malei Rachamim. El Malei Rachamim, שוכם המרומים, אמצא מנוחה לכונה תחת כנפי השכינה, במעלות קדושים וטהרים, כזוהר רקיע מעשירים, את נשמעות. Renee Anish and Ted Bentley, Francis Blayberg, Harold Godfrey, Joanna Godfrey, and Frederick Goldstein, Elizabeth Greenfield, and Bella Heller, Fred Hellman, Denise Israel, Lauren Janch, Frida Lehman and Kitty Levan, Rachel Levy, Gideon Mayer, Samuel Pelton and Perla Pelton, Nina Doris Polanski, Charlotte Salzberger, Pamela Tenero, Martin Walford, and Dr. Rita Walford, and Freddie Ross Hancock. ואת כל אלה שהזכרנו היום לברכה שלחו עולמם, יסתירם על הרחמים, בסתר כנפיו לעולמים, ויצרור החיים את נשמתם, בגן עדן תהא מנוחתם, אדוני ונחלתם, וינוחו בשלום משכבם, ונאמר אמן. Continue with Ashrei, the bottom of page 62. אשרי ביתך, עוד יהללו חזרה. אשרי העם שכבודו, אשרי העם שאדוני אלוהיו. תפילה לדוד, ארמו ממך אלוהי המלך, בברכה שמך לעולם ועד. בכל יום ברכך ולשמך לעולם ועד. גדול אדוני אומלל מאוד ולטוב אין חקר. דור לדור שבח מעשיך וגבורתך יגידו. אמר כבודך ברית לפלותיך שיחה. וזוז נורתך יאמרו ודלך אספרנה. זכר רב טובך יביאו וצדקתך ירננו. חנון ורחום אדוני ערך אפיים ודול חסד. טוב אדוני לכל ורחמיו על כל מעשיו. יודוך עיני כל מעשיך וחסידיך יברכוך. עוד מלכותך יאמרו גבורתך ירברו. להודי לבני אדם גבורתיו וכבוד הדר מלכותו. מלכותך מלכות כל עולמים ומשלתך בכל דור ודור. סומך עיני לכל הנופלים וזוקף לכל הכפופים. הנה כל אליך יישברו ואתה נותן לכם לתאכלם בעתו. פותח את ידיך ומסביר לכל חי רצון. צדיק אדוני בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו. קרוב עיני לכל חוריו לכל אשר יקראו באמת. וצורי
יעשה ושבתם ישמע ויושיעם. שומר עלי את כל אוהביו וכל רשעים ישמיד. תהילת אדוני ידבר פיו יברך כל בשר שם קודשו לעמד ואנחנו נברכיה מעתה ועד עולם. יהללו את שם אדוני כי נזקק שמו לבדו. Seated. Yasha Koach. Great job, Dan. Very good helper. You know, we are our parents' children, which seems pretty obvious. We're our parents' children, of course. But it's more than that. We are our parents' children. All the service and everything else that our parents bring into their lives, we inherit, and it helps define who we are to a degree.
This is a community founded by German refugees, and so much of this community is informed by our past and by those who came before us. And that's held on to us. And sometimes that can be beneficial. If our parents really love music and they've passed it on to us and we have this appreciation for jazz or classical, or maybe it's dance that our parents have shared with us. Or I've spoken about this before, how I'm relatively handy when it comes to doing stuff around the house because my father imparted that upon me. But sometimes the things that are passed down to us from our parents can be a hindrance. They can instill within us attributes that maybe we wish were not there. Sometimes it's because of things our parents went through in their lives. And sometimes it's the reasons why our parents had us in the first place. And sometimes a parent wants to have a child because they just want to be able to share love and show a child everything that there is in the world to love and that they really appreciate, and they want to share that with someone else. But sometimes someone might choose to have a child because they want to correct things in their lives. I didn't have this, so I want to make sure that I can have a child to do that. And actually, a few weeks ago, my wife gave a drash here, and she spoke about the idea of trying to put all that pressure on the next generation to fix the world. We're not willing to take those steps, or we feel we can't take those steps to repair all the mess that we have. And so we have children, and maybe they can fix the world for us. And that's a lot to put on them. We are, therefore, our parents' children. And good or bad, with the reasons why they have us, are very much part of who we are. And we see that very much so in this week's Parsha. We have Jacob, as I spoke about before, going to his uncle's house where he meets his two cousins. Rachel first, though she's the younger, and Leah. And he sees Rachel and he falls in love with her and he wants to marry her, and then of course he's accidentally married off to Leah. He's deceived. And he doesn't love her. He doesn't want anything to do with her. He only agrees to do his marital obligations for a week just so that he can marry the woman that he wanted to marry. And Leah feels this. She feels this rejection. Her life has not been good. She's been passed over in the past. And here she finally has a husband, and yet he wants nothing to do with her. And so when she finally does have a child, the very first child she has, she decides to name him Reuven, meaning he sees a son. The idea being that God sees that she is hated, and maybe Jacob will now see that he has a son, and he'll love me. It's pretty sad. And this boy is burdened with this name, this constant memory anytime somebody calls him by his name that his mother was unloved. And she has a second son, and now she names him Shimon. God has heard my pleas, and maybe now my husband will love me. Of course he doesn't love her. Of course he still favors Rachel. And Shimon, Simon, is weighed down with this burden, this trauma. Finally, she has a third son, and he is called Levi. Now, the name Levi is not given by Rachel, but actually it's implied, given by Jacob. Levi meaning to accompany. Maybe now my husband will accompany me. And Jacob says, now I will accompany. I'm not going to love you, but I'll accompany you. And why? Because with the third child, Leah has fulfilled the mitzvah of pru urvu, to be fruitful and to multiply. If two people only have two children, they're not multiplying. They're just continuing. Or be like myself. Two people have one child. We're definitely not increasing. But if you have three children, you're now growing the family tree. And so Jacob is now willing to at least accompany his wife, but still not to love her. When we get to the fourth child, Leah has had a
change of heart. She's come to accept the reality of her life. She no longer wants her husband's love. It would be nice if she has it, but that's not what she's seeking anymore. She's perfectly content with her children. And so when she has a fourth child, she decides to name him Yehuda, meaning acknowledgement or thanks. It's no longer about her relationship with Jacob. It's now about her relationship with God and just expressing her gratitude. By the way, the commentator Sforno points out the name Yehuda, right, is spelled Yud, He, Vav, Daled, He. And if you're to remove that Daled, you would have Yud, He, Vav, He, or God's name. And the letter Daled is actually the number 4. So it's the fourth child, and it's the fourth child that she now shifts her attention to, her relationship with God, and no longer about her husband. And it's also Yehuda, after whom we're called, right? We are Jews, because Yehuda is the one tribe that's able to survive throughout history. Yehuda is the one who speaks up and tries to protect his little brother, Benjamin, when they are in Egypt later on. Yehuda isn't sacked with the same trauma that his brothers are. Where we see Shimon and Levi are violent and cruel, and Reuven makes some pretty poor choices as well. But Yehuda is not quite as broken. He's not perfect, but he's not quite as flawed as his older brothers. So often, I think people try to use their children as this way to repair that which is broken in their lives. And the Hebrew word for a baby is tinok, which is interesting because using those exact same letters, just switching the order around, you get the word tikkun, or repair. So a baby can often be there as a tikkun, trying to right the wrongs of the past, which is it's very heavy. It's a lot to burden a child with. And then a child can often feel like they're trapped by the trauma of their parents, and it affects who they become. And the question is, can they ever really escape what almost feels like this destiny, especially if their names represent this destiny? And there is a way. There is a way to do this. And the example we see is actually with the father of all these children, with Jacob, Yaakov. Remember, Rivka was barren until later in life, and she finally becomes pregnant, and she has a very difficult pregnancy. The twins are constantly fighting in her womb, and it's not easy. And when the boys finally do come out, Isaac decides to show love to Esav, and he kind of ignores Jacob. Just doesn't have any relationship with him. And Jacob has to carry this with him throughout his childhood. He has to know that he caused this pain and suffering to his mother, and he has to know that his father doesn't love him, and doesn't really give him the time of day. And so he grows up, and he's a jerk. He treats his brother poorly. He swindles him out of his inheritance. He lies to his father to steal his brother's birthright and the blessing. And he does a lot of not great things. Which is quite possible. It's because of this trauma that he has inherited from his parents. But then, as we will see in a week's time, next week, he addresses this trauma. He wrestles with who he has been to try to become somebody else, and he changes his name. No longer is he Yaakov, the one who slows down or hinders other people, but he becomes Yisrael, the one who wrestles with God, who struggles to do that which is right, that which is good. He struggles and wrestles with the person that he was made to be by his parents into the person that he wants to be. We have no control over the reason why our parents have us. We have no control over the trauma that our parents bring to the table when they start a family. We have no control really over the trauma that we may experience as children. But what we do have control over is deciding whether or not we want to be defined by that. If we want to continue to be
a tikkun for what was, to be a fix for what was, or if we want to be our own person. So we may be the children of our parents, but we don't always have to remain so. We can always choose to become our own people, defined on our own terms. I want to wish all of us the strength, if we have to wrestle with our pasts to decide the future that we know is best for us. Bless us all to have the strength to be able to engage in that work and to come out as successfully as Jacob did. Shabbat Shalom, everybody. Invite those who can to rise as we turn back in our Siddurim to page 68 for Chatzi Kaddish before Musaf. יתקדל ויתקדש מרבה, והלמה דברך ונוזר ונמיך מלכותה וחייכו ומחומך בכל בית ישראל, בעגלה בזמן קריב ימרו. יהי שמרה במבורך, לעולם לא נעלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה על שמי דקודשה. ויכולל מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמינם בעלמא ממרו. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו ואלוהי אבותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים, וקונה הכל, וזוכר חסי האבות, ומביא גואל לבני בניכם, למען שמו באהבה, מלך עוזר ומושיע ומגן. ברוך אתה, אדוני, מגן אברהם. אתה גיבור לעולם, אדוני, מחיה מתים אתה רב להושיע, משיב הרוח מוריד הגשם, מכלכל חיים וחסד, מחיי מתים ברחמים רבים, שובך נופלים ורופא חולים, ומתיר אסורים, ומקיים אמונתו לשני העפר. מי כמוך בעל גבורות, ומי מלך, מלך ממית ומחיה, ומצמיח ישוע, ונאמנת על החיות מתים. ברוך אתה, אדוני, מחיה המתים. נריצך ונקדישך כסוד שיח, שרפי קודש המקדישים שמך בקודש. ככתוב על יד נביאך, וכרזה אל זה ואמר.
העולם, ברוך יאמרו. ערב בבוקר בכל יום תמיד פעמיים ואהבה שמה אומרים. אבינו ומלכנו ומושיענו והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי להיות לכם לאלוהים. ובדברי קודשך כתוב לאמור לדור ודור, לדור ודור, לדור ודור, נגיד גודלך, ולנצח נצחים, ולנצח נצחים, קדושתך נקדש. ושפחך אלוהינו מפינו לא ימוש לעולם ועד כי אל מלך גדול וקדוש אתה לדור ודור לדור ודור נגיד גודלך ולנצח נצחים ולנצח נצחים קדושתך נקדיש. ברוך אתה אדוני תקלת שבת רצית קדושיה זכור את יום השבת וקודשו ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת אדוני אלוהיך.
אבותינו רצה במנוחתנו, קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, סבנו מטובך ושמחנו בשבועתך, תטהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אלוהינו באהבה ברצון שבת קודשך, וינוחו בה ישראל מקדשי שמך, ברוך אתה אדוני מקדש השבת. רצה אדוני אלוהינו עמך ישראל תפילתם, ואהבה תקבל ברצון, ותהי לרצון תמיד עבודת ישראל עמך, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה אדוני המחזיר שכינתו לציון. מודים אנחנו לך שאתה אדוני אלוהינו, הטוב כי לא חלו רחמך, מרחם כי לא תמו חסדיך, מעולם קיווינו לך, ועל כולם יתברך ויתרומם, שמך מלכנו תמיד לעולם ועד, וכל החיים ידעו סלע, ויחללו את שמך באמת, רשתנו ושרתנו סלע, ברוך אתה אדוני, הטוב שמך ולחנאל להודות. אלוהי אבותינו, ברכנו בברכה המשולשת בתורה, הכתובה על ידי משה עבדך כאמור, יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום טובה וברכה, כן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך, ברכנו תבינו כולנו כאחד באור פניך, כי באור פניך נתת לנו אלוהינו תורת חיים ואהבת חסד וצדקה וברכה ורחמים וחיים ושלום, וטוב עיניך לברך תמך ישראל בכל עת בכל שעה בשלומך. ברוך אתה אדוני המבורך את עמו ישראל בשלום. עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו
שמי רבה, ועלמא דברך דותרנק מלכות בחי חום ומחום בחי בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב ימרו. יהי שמי רבה מבורך, לעולם ולעולמי עלמיה. יתברך וישתבח ויתפאר ויתמם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמי דקודשה. בריחו לאלה מן כל ברכתה ושירתה תושבחתה ונחמתה דמירה מעלמא וימרו. תתקבל צלותכם ואותכם לכל ישראל קדם וכל ושמע וימרו. יהי שלמה רבה מן שמיים וחיים עלינו על כל ישראל וימרו. עושה שלום עם רומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל וימרו. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצר בראשית, שלא עשנו כרואי הרצון, ולא שמנו כמשפחות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגורלנו ככל העולם. אנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן שמיים ויוצאת הארץ, מושב יקרו בשמיים ממעל, שכינה תוזו ושכינה תוזו בכובד מרומים. אמת מלכנו אפס ולתו, כך תהפוך בצורתו, וידעת היום אשר קמת אל לבבך, כי אדוני הוא האלוהים, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחתינו. על כן לקבלך אדוני אלוהינו. ככתוב בתורתך אדוני מלוך לעולם ועד, ונאמר We lovingly honor the memories of Renee Anish and Ted Bentley, Francis Blayberg and Harold Godfrey, Joanna Godfrey and Frederick Goldstein, Elizabeth Greenfield, Bella Heller and Fred Hellman, Denise Israel, Lauren Jansch and Frida Lehman, Kitty Levan, Rachel Levy, Gideon Mayer and Samuel Pelton, Perla Pelton and Nina Doris Polanski, Charlotta Salzberger and Pamela Tenero, Martin Walford, and Dr. Rita Walford, and Freddie Ross Hancock. As I mentioned, the name Bella Heller, that is Cantor Heller's mother, it's marking the end of 12 months, so he will lead us in Mourner's Kaddish. I invite all those who have a need or desire to say Kaddish to join us on page 82. יתקדל ויתקדש שמי רבה, בעלמא דברך חילותי וימליך מלכותי, בחיי חול וביום חול, ובחיי לכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב אמרו אמן. יהי שמי רבה וברך לעולם ולעולמי עלמיה, יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא, ויתהדר ויתהלל ויתהלל שמי דקדושה בריחו, לעילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמא ואמרו אמן.
יהי שלמה רבה מן שמיה בחיים עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. עושה שלום מרומיו, הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל אמרו אמן. Zichronam livracha, may all their memories always be a blessing to you and all those whose lives they touched. You may be seated. As we mark the end of life, we celebrate the start of life. There are a lot of birthdays and other life cycles that are listed in the back of the handout this Shabbat. But they're just two significant birthdays coming up this week. Eddie Kaczynski and Coco Wagner. So happy birthday to you all. I know it's not a milestone for Eddie, but it's a good one. Every year is a good one. So we have a number of B'nai Mitzvah anniversaries as well. Alex Chamo, Olivia Dean, Jonathan Drury, Sevi Hersav, Romilly King, Alex Crickler, Evan Terry, Helena Trenner, and Laura Turner. So Mazal Tov to all of you. And while there are a handful of wedding anniversaries, two are big, I'd say. Denise and Stanley Jacobson are celebrating 56 years of marriage tomorrow, and Carol and Saul Vignato are celebrating 10 years later this week on Wednesday. So, Mazal Tov to you all. Oh, I forgot. There is a name missing from the birthdays list. It's not a significant one, but there is a rabbi in the community who's not me, but lives with me. And she has a birthday this week. So, besides that, just a number of thank yous. I came pretty early this morning, but I assume that Robin and Spencer were both outside on security with Bart. So on your way out, please make sure to say thank you to them for keeping us safe. I want to thank our wardens, Johnny and Tom. And Rob, you were out there greeting this morning? You were? Well, briefly. Okay. So thank you for that, but also thank you for chanting Maftir and Haftarah for us. There will be a Kiddush in the hall following services. So if you were here for the breakfast, we're just going back to the same place. Hopefully the food on the table will be a little different than it was before. But, it's brunch type stuff. So, but just thank you to everybody who set up and turn it over so that we can have Kiddush in the same space. And if you were not here for the breakfast before, because you're not new or you are not a representative of the board, just know if you see someone wearing a name tag, it's really hard to tell. If the name is in black, that means they are a long time or they've been a member for a while. If their name is in a pretty dark purple, that would mean that they are a new member. So if you are a regular and you see somebody who you don't recognize and they've got the name tag and it's purple, I mean, I know you would welcome people anyways, but just helps you identify the newer members of our community. And it really was a treat to have you all here and to be able to honor you this morning. There is Cheder tomorrow morning. There's also adult discussion group. All the details for adult discussion are not in here. That's weird. Claire, the details? Oh, there's no adult discussion group. Oh, it says, I cannot read. It says no adult discussion group. It said it last week that there was, but this week it doesn't say. Okay. But there is, most importantly, the Hanukkah market tomorrow from 12 till 5. We are having food brought in from the continent, from Germany. We have fresh prepared food. We'll have fish and chips. I believe we're going to have crepes and other treats, popcorn. We have cosmetics and other things that are on great discount. We have entertainment. There's music and a mentalist and a whole bunch of stuff going on. Our kids are singing as well. So please do come. It should be a great time and help support the community. Some other dates, primarily just for the youth to know about. We have ice skating coming up this month. We have our youth weekend away. And we have a gaming event for the kids. And we also have a family Hanukkah tea party, first night of Hanukkah on the 18th, Sunday the 18th. And of course, next Shabbat, we'll be celebrating, this is not Sevi's bat mitzvah next week. Next week is Abby Taub's bat mitzvah. So I'm not sure if it says Sevi in here by accident. But in the announcements, it should say Abby. So next week, we are celebrating the bat mitzvah of Abby Taub. So with that, I invite you, with that, we're going to call forward our kids
who are here for Kikar Kids, they're going to come up onto the bima. They're going to lead us in Anim Zmeirot, which you'll find on page 98, I believe. Page 98. I invite those who can to rise as the ark is open for Anim Zmeirot. I'll then bless the kids. We will say Kiddush and Motzi up here while the kids are up here. And then we will conclude the service with Adon Olam. So, and then we'll go and eat. Come on, kids. All the kids, come forward. Come on, man. Kids, while the ark is being closed, I'm going to invite you to turn and look at me so I can bless you all. And we're pretty evenly split. Let's bless the boys first. We'll say, Yisimcha Elohim K'Ephraim V'Chi Menashe. May God make you like Ephraim and Menashe. The girls will say, Yisimech Elohim K'Sarah Rivka Rachel V'Leah. May God make you like Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah. To all of you will say, Yivarechecha Adonai V'Yishmerecha. May God bless you and keep you safe. Ya'er Adonai Panav Elecha V'Chunecha. May God smile upon you and be good to you. And Yisa Adonai Panav Elecha V'Yasemecha Shalom. May God always be with you and give you the gift of peace. And we all say, Amen. We'll remain standing as we say Kiddush and Hamotzi, or at least Kiddush. All right. Kids, you'll be up here for us? You'll help us sing this? ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם. ביני ובין בני ישראל תהי לעולם, כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, הים ואת כל אשר בם. זכור את יום השבת וקודשו, 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ויום השביעי שבת לאדוני אלוהיך, לא תעשה כל מלאכה. אתה ובנך, ביתך, עבדך, ועמתך, בהמתך, וגרך שבשעריך. כי 6 ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי. על כן ברכנו את יום השבת ויקדשהו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגן. Max, you know this one? Other kids can come up and grab some challah if you want. You all may be seated. We'll conclude our service. We'll conclude our service on page, what was it, 82 with Adon Olam. Thank you very much. Let's move this. אדון עולם אשר לעולם, וטרם כל יציר נברא, ואת
נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם אשר מלך, טרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו נקרא. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לעת נשא בחפצו כל, אזי מלך שמו Nice harmony. Shabbat Shalom, everybody. Shabbat Shalom. B'tei Avon.